Let's go. Your Chevrolet AL Player of the Month of June. Look at Yordan Alvarez's stats. I mean, what more can you say? Ooh. He is killing the game on both sides of the ball. We love watching him play. So we're pumped to have him and his interpreter, Jenloy Herrera, on MLB Central this morning. Good morning to you both. Yordan, we hear it from the TV screen, the MVP chants. What do you think of them? ¿Qué piensas de los llantos de MVP? Yo no te puedo escuchar a ti. Can't hear me. ¿Qué piensas de los llantos de MVP? Oh, no, sí, he escuchado los últimos juegos, he escuchado la fanaticada aquí de los Astros me han gritado MVP, súper contento, se siente bien, ¿no? Sentir que la fanaticada pueda reconocer el trabajo que uno está haciendo, pero bueno, creo que todavía falta mucha pelota para decidir un MVP por ahora, pero nada, contento con el trabajo que estamos haciendo. Yeah, very happy, very excited for everything that's been happening here in the fans chant MVP. It shows that they're recognizing a lot of the hard work that we've been putting in, but we still have a long way to go. Yordan, I mean, honestly, you remind me so much of David Ortiz in the box. I feel like you are on everything. It doesn't matter if it's righty, lefty, up, down, off speed, fastball. You're unshiftable. Have you always been this dominant of a hitter? I always like knowing like what you were at 12 years old, 17 years old. Like, take me through you offensively as a kid. Has this been a slow burn, or have you always been the best hitter on every team you've ever been on? ¿Tú siempre has sido el mejor bateador en cada equipo que tú has jugado cuando tenías 12, 17 años, o esto es algo que ha pasado después de ahora? Para ser sincero, sí, creo que he tenido la bendición de Dios que desde pequeño, desde que jugaba en Cuba en las ligas pequeñas, siempre he sobresalido con mi bate, ¿no? Y creo que es una de las razones que me trajo a Grandes Ligas, mi bate, y nada, súper contento de que Dios me dé la bendición de que pueda salir cada día aquí y hacer el trabajo. Yeah, even from a young age at Cuba, I was always one of the better hitters, and I was just fortunate and God gave me this ability to be able to do this back in Cuba and even now in the majors. Yordan, we discussed earlier in the show the MVP race in the American League right now. Aaron Judge, Shohei Ohtani, and of course yourself. How much do you think about those kind of individual awards, and what do you think when you hear your name in the company of two very, very outstanding players as well? ¿Qué tanto tú piensas de los premios individuales que hay en la liga y qué tú piensas de estar nombrado con Aaron Judge y Shohei Ohtani? No, súper contento. Creo que primeramente se siente una gran motivación, ¿no? Saber que mi nombre está entre los mejores de la liga ahora mismo, ¿no? Creo que eso lo uso a diario para tratar de salir a hacer lo mejor que puedo, y creo que me sirve de gran motivación. Yeah, very happy to even be considered within some of the best in all of baseball, and that's something that I try to use every day just to go out there and do the best thing that I can. Yordan, you thank God for the talent. The game seems to come easy to you. Is it? Que tú le das a Dios gracias por el talento. El juego se ve como que viene fácil hacia ti. Es fácil. En verdad no, creo que no. Creo que hay mucho trabajo detrás de eso. Hay muchas horas de entrenamiento. No, nada fácil en este juego. No, definitely not. There's a lot of work that we all put into this, a lot of time. So no, it's not that easy actually. What's Yordan Alvarez doing? My wife is from Houston, so I've been there on an off day trying to find things to do. What does Yordan Alvarez do on an off day in the city of Houston? ¿Qué tú haces cuando tienes un día libre aquí en la ciudad de Houston? Creo que es día de mis hijos, Creo que siempre lo que quieren es estar en la piscina, en la casa, estar jugando. Creo que cosas así, jugar con ellos, eso es lo que me toca el día libre. Yeah, off days, those are the days for my kids. Always just try to stay at home, hang out with them in the pool, play with them in the pool. So that's their day. Was it an easy decision for you? Were you taken aback that Jim Crane and the Astros came after you with the extension? And was it an easy decision for you to take that? ¿Fue una decisión fácil para ti tomar la extensión que te ofreció el equipo? No, creo que tuvimos varios veces negociando y creo que no fue fácil la decisión, pero tampoco, tú sabes, al final tampoco fue difícil porque
pudimos llegar a un acuerdo de ambas partes y nada, y contento con que los dos estuvimos de acuerdo. Yeah, we had been negotiating for a couple months at that point, and it wasn't a super easy decision, but also wasn't a hard one. I think it was just something, a combination of all the time and work that we put in together. Yordan, my uncle has season tickets to the Astros game, and when he found out that we were going to be interviewing, he said you have to ask Yordan about his walk-up song. I wasn't familiar with it, but it's Tiburona is the walk-up song. How did you? I don't think we can play it, but how did you settle on that particular song? ¿Cómo escogiste el walk-up song tuyo, la de Tiburona? Me encanta escuchar música y creo que esa la encontré un día en el carro, venía camino al estadio escuchando esa canción y digo, wow, me gusta esto, creo que lo voy a poner para batear y llegué, lo primero que hice fue eso y me he quedado con ella. I'm just going to play like 2 seconds of it. Go ahead. Okay. I just love listening to music, and one day I listened to it on the way to the ballpark in the car, and I said, this is going to be my song now. All right, we'll turn it off. Yordan, you have a rhythm about you. Me and Lauren were talking about it. Where does that come from? I mean, you just seem like it didn't matter if it's World Series, I'm playing infield, I'm playing the outfield, I'm DHing, you stride up to the plate, and the way you play the game, like, super confident about it. Is that something that comes from childhood? Is that one of your parents, a brother or sister? Who gives you that, like, calm demeanor? Cada vez que juegas el juego se ve que siempre está jugando con mucha confianza, esté de vecinado, si eres mundial o jugando en el outfield. Esa es una confianza que viene desde joven, te lo dan tus padres o es algo que has conseguido después. Sí, creo que desde chiquito siempre he jugado una posición. Creo que siempre había estado en el terreno dependiendo de qué posición, pero siempre había estado jugando defensa, ¿no? Y nada, por eso no me limito a la hora de hacerlo aquí, por eso tengo esa confianza y sé que lo puedo hacer, entonces voy a tratar de hacerlo mejor, no pienso en más nada. Yeah, from very young age, always played the field. Always been playing the field my whole life, and that's something that I do take some pride in and feel very confident. And I always just try to do my best when I go out there. My favorite thing about Dusty Baker is he relates to the 20-year-olds, 30, 40 on up. You see him talking music with Lance McCullers and then to Michael Brantley about his dad. How has that relationship been for you? Tell me about Dusty Baker. ¿Cómo ha sido tu relación con Dusty Baker? ¿Puedes decir un poquito sobre tu relación? Súper especial. Creo que es algo que, ¿sabes? Que más aprender de él, un hombre que ha dedicado toda su vida a este juego. Creo que conoce cada punto del juego, ¿no? Y creo que es algo bien especial, tenerlo como manager, pues creo que te ayuda en cada punto del juego y cualquier cosa que él ve que no está bien, él se acerca y habla contigo porque jugó muchos años y sabe lo que en verdad siente un pelotero. Yeah, it's something definitely very special. Dusty is a guy that has given his whole life to baseball and knows a lot about the game. So whenever he does see something that I might need to correct, he's not afraid to let me know, and that's something that I always really appreciate because he does know what he's talking about. What does he say to you to correct? I mean, what is there to correct? Que él te dice a ti que corrijas, que hay que corregir. Él es bien detallista, a veces si se le escapa un detalle en el juego, creo que él se acerca, ¿sabes? Para que no vuelvas a cometer ese error, cosas así, cosas como detalles, cosas importantes en el juego. Yeah, I think like just very important things of the game, just like different things in the middle of the game. Maybe he'll see something and just like comes over to me and tells me like, hey, remember not to do this, or like just gives me a couple of reminders just to continue doing things. Yordan, last question for me. We have this graphic here. Hopefully you guys can see this, but this is highest OPS plus numbers among players that have debuted since 1947. And Yordan, you are in the company of Hall of Famers, soon to be Hall of Famers, and should be Hall of Famers. When you see these numbers and see this company, what do you think? ¿Qué tú piensas cuando te ves incluido en una lista con estos jugadores que son jugadores de Salón de la Fama, jugadores que van a estar en Salón de la Fama y tremendos jugadores? Dice mucho para mí, cada vez que veo mi nombre
cerca de esos grandes peloteros, ¿no? Creo que significa mucho y me motiva, me da mucha motivación a seguir saliendo cada día, a hacerlo mejor y tratar de ser el mejor cada día en lo que hago. Yeah, definitely means a lot for me. Just seeing that just gives me a lot of motivation just to continue going out there, doing the best that I can, to just continue putting up numbers like this. I'm always interested, Yordan, who was your favorite player as a kid? Who did you follow growing up? ¿Cuál fue tu jugador favorito cuando eras niño? ¿Cuál jugador tú seguías? Para ser sincero, nunca he tenido como nunca he sido admirador como fiel seguidor de un pelotero. Creo que, ¿sabes? Crecí, siempre dije que mi jugador favorito iba a ser yo, de chiquito, no se me olvida, y antes decía también que era mi papá, pero nunca tuve un jugador favorito. Yeah, to be honest with you, I never had a favorite player here in the majors, unfortunately. Always followed the game, but just never had a favorite player at the time. My dad was one of my favorite players, but yeah, here didn't really have one. Well, you are definitely becoming a favorite player. What'd you have for breakfast, Yordan? Yes. Yeah. What'd you have for breakfast, Yordan? ¿Qué desayunaste? ¿Qué desayunaste? Bueno, hoy desayuné rápido, no pude disfrutarlo porque tenía la entrevista aquí. I actually didn't even notice. I ate breakfast pretty quickly because I had the interview here. All right. Well, we appreciate your time. Yordan, thank you very much for joining us, and best of luck to you the rest of the way. Buena suerte, gracias por unirnos y buena suerte el resto del camino.